Sadaka mtazamaji, zimetimia saa 10 majira ya alasiri saa za Afrika Mashariki. Natumai buheri wa afya popote pale unapoitegea KTN News. Karibu kwenye taarifa za Mbiu ya KTN, ni kujuze mawili matatu yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari. Jina langu ni Hadia Mwasiwa na moja kwa moja tuking'oananga tuzamie hili ambapo muungano wa wafanyabiashara kutoka eneo la Nyamakima na maeneo mengine hapa Nairobi hivi leo wamefanya maandamano katikati mwa jiji wakilalamikia kuingia kwa Wachina katika biashara zao. Wafanyabiashara hao ambao walipeleka malalamishi yao kwa afisi ya naibu wa rais Rigathi Gachagua wamelalamika ya kuwa kuingia kwa Wachina kwa biashara ndogo ndogo humu nchini kunazidi kukua kwa haraka na kuenda Wakenya wengi wanaotegemea kazi hizo wakakosa ajira. Kwa hivyo kuweza kuomba serikali wa kuingilia kati kuchukua hatua ya haraka kuweza kutatua hali hiyo. China hawezi kuwa producer, akuwe wholesaler na distributor pamoja, akuwe retailer na akuwe hawker. Wakenya wote wenye wako hapo katikati wataenda wapi? Sisi mpaka importers tuko hapa. Sisi tumesema tutakuwa tumefunga kazi zetu leo, si kupenda kwetu. Lakini kama hatungefunga leo, tungefunga milele. Wachina wametekwa kwa safari zote. Hawa hawezi fanya kazi huko. Wameingia wamechukua mitumba yote Kikomba tumewaachia. Wameingia Nyamakima tunawaondokea. Wameingia Jijini wengine wanatumia hata manjina Njoroge. Wengine wako na vitambulisho. Tunashindwa wanatumia mlango gani? Na tukiachana na hayo, wabunge pamoja na tume ya usawa na jinsia vile vile wameandaa kongamano la kujadili njia za kuishurutisha serikali kuhakikisha kuwa sheria ya thuluthi moja ya nafasi za uongozi bungeni zinatengenezwa kwa jinsia ya kike. Viongozi hao wamesema hamna sheria maalum inayolenga kuiwekea serikali makataa ya kuhakikisha kuwa idadi ya wanawake katika nafasi za uongozi ni thuluthi moja, huku wakipendekeza bunge kubuni sheria ambayo itatenga baadhi ya maeneo bunge kugombewa tu na wanawake, hususan katika maeneo ambayo imani kali dhidi ya kiongozi wa kike kuchaguliwa iko. Wakisema vile vile hamna msukumo wa viongozi na ni nani vijana vile vile tu ama vijana peke yake ndio wanapiga hatua katika kutoa idadi zaidi katika uongozi nchini na kuachia nyuma wale wa jinsia ya kike. Inability to fulfill collateral requirements by women from the constituencies and counties per Article 97 and Article 1 opening remarks. Karibu Chairperson. As of today, the lack of the law to give effect to the realization of the not more than 2/3 gender rule is one of the greatest barriers to the full compliance of our electoral system in Articles 81B. And 81B is the one that tells IEBC that it has to comply with 2/3 gender principle. Now, how will it comply when the law does not exist? Our responsibility is to make sure the Constitution is fully implemented. But even we are conflicted a little bit because partially as players and members of the National Assembly, we fall victim of the whole scenario where we are really not fully, within the 2/3 gender rule. Yet we are supposed to implement the Constitution. We are supposed to oversight that very implementation of that Constitution as this committee of the CIOC. Let us not bring two things, and even as women, let us not come here to talk about how if you do this, it removes nominations. That is none of our business. Let us forget the first business. Achieve it and put it as a principle. Then we come and ask ourselves whether you are going to remove the nominations. That will be the next step. Na katibu katika Wizara ya Biashara na Viwanda Daktari Mukwana Juma, gavana wa Singishu Jonathan B na wafanyabiashara mjini Eldoret, Wapamwe na KNCCI walikuwa na kongamano la kujadili mbinu za kuboresha biashara katika eneo zima la kaskazini mwa bonde la Ufa. It is our business to add value to what we are producing. And when you add value here in Eldoret,
hiyo ka factory ya maziwa kidogo itaandika watoto 15. Ile factory ya avocado, Governor Chiserem has said, if he is alone, can employ 500 people. If all of us in this room employed 10 people, hiyo watu ni ngapi? Ni wengi sana. So this is the concept of industrial parks. We want to bring it back to you. And this is the conversation, as we said, that we are going to do with each county. So the people of Uasin Gishu today was your opportunity to understand what is going on. Na muanze kusumbua Governor B, awaonyeshe shamba iko wapi. Muelewane tuanze kujenga hiyo go-down. In fact, as we talk, there is a Chinese investor. Plans are also in the advanced stage to set up in this Eldoret Railway City, which gives us an opportunity to the business community to set up their businesses and play a critical role in the coming or opening up of our economy. This supported by the recent visit by Lance, announcing Cabinet Secretary Sakari Njeru. We have dispersed through our cooperatives loans in partnership with the Stanbic Foundation and GIS to the tune of 7 million. We also identified more than 200 SMEs across the country. Na tume ya kupambana na ufisadi EACC vile vile imezindua kongamano la viongozi wa kidini kutoka madhehebu mbalimbali kwenye kaunti ya Meru, ambako viongozi watapokea mafunzo yatakayowasaidia vile vile tume hiyo kuweza kupambana na ufisadi. Akizungumza kwenye kongamano hilo, kamishna wa tume ya EACC John Ogalo amesema mafunzo hayo yatawafikia rahisi wananchi kupitia misa za viongozi hao wa kidini kwenye maabada. Mwenyekiti wa baraza la kidini kaunti ya Meru Mohamed Salem amesema ufisadi umepenyeza kwenye maabada na ni muhimu kukabiliana nao. Tume ya EACC itaendelea kuzindua mikutano hiyo katika kaunti zingine. The religious leaders have a very good opportunity to inculcate these values in our society, because you interact with a huge size of the population. You have a very big and important constituency. If we can all bring our efforts together, then we can always ensure that we have a society that is value-based and where corruption is actually frowned upon. These values have the net effect of positively influencing a person's behavior and character for the societal common good. And the value-based approach requires close cooperation, coordination, and collaboration of the key sectors or key actors who are entrusted in our communities. And here again, the religious leaders, you stand out. You have respect. You have a voice. You also have authority to challenge people to lead a value-based life. So one thing is that we know corruption has permeated in all sectors of our society. You cannot say there's one sector which corruption has not entered. All sectors have been affected by corruption, be it the church, be it a school, be it an hospital or a dispensary for that matter. Corruption imeingia huko. And Kenyans have. Na tukiachana na hayo, tuzamia hili ambapo serikali iko tayari kushirikiana na sekta za kibinafsi ili kuimarisha uchumi. Hayo yamesemwa na waziri mwandamizi Musalia Mudavadi. Mudavadi ameyasema hayo alipokutana na wakilishi wa mtandao wa maendeleo ya Aga Khan humu nchini, vile vile kuongeza kusema kuwa wengi huenda yakafikiwa nchini wapo serikali itashirikiana na sekta ya kibinafsi.
We still, as a government, maintain that strong partnership with the private sector is absolutely critical for us to move forward. And therefore, it is important that we intensify the dialogue amongst the private sector and the public sector. We need a free, vibrant, and independent media. We must always have it. Personally, and I say personally, I don't see why the government had to create another middleman to manage the interaction of the media houses and the various departments. Good legislation emerges from good policy. But we have seen a situation where sometimes pieces of legislation find their way into our space as Kenyans, and you realize that they are causing havoc in one sector because there wasn't adequate dialogue, even internally, and then it hits us very hard. Are also trying to grapple with a crisis that we all know, that is the drought. The forecasts are not good. This morning, I was talking to people in Kakamega and Western. They say there were very heavy rains, but that is just about it in that belt. They've started. But the weatherman tells us that we're not really going to have the kind of rains that we anticipate. So we can see there's also going to be a bit of strain around the drought crisis for much longer than we anticipate. So it would be foolhardy of us to let our guard down and assume that once the rains come, things will turn back to normal. I think there's going to be need to keep our focus. Zaidi ya wakimbizi 500 wa machafuko wa kisiasa ya mwaka 2007 na mwaka 2008 waliokongamana mjini Kakamega kusherehekea siku ya wakimbizi duniani, huku wakilaumu serikali kwa kushindwa kuwafidia. Waathiriwa hao kutoka kaunti ya Kakamega sasa wanaitaka serikali kuwafidia kama ilivyoafikiwa katika kaunti zingine, mlivyofanyika katika kaunti zingine, huku wakilalamika kuwa mateso na kero wanazopitia miaka 15 baada ya machafuko hayo ni nyingi mno. Aidha, wanamtaka Rais William Ruto kuingilia kati ili kuwahakikishia fidia ya aghalabu shilingi 200,000 kila mmoja ili kuwawezesha kuanzisha upya maisha yao. Machafuko hayo yalisababisha zaidi ya vifo 1300, huku watu zaidi ya nusu milioni wakisalia bila makazi. Nafikiria serikali yetu sisi tunalia. Tumesaulika kwa Kenya mzima. Ni Western mzima kwa jumla, watu hawajakumbukwa wale walioathirika. Kama mimi niliathirika nikiwa hapa Kakamega. Nafikiria mnaweza mkaniona vile nilivyo. Post election ilisababisha watu wengi wakapoteza sehemu zao, hata fahamu zilipotea. Maana kuna watu walishuhudia wengine wakikufa, wakaathirika siku hiyo. Kuna wale walipoteza hata maisha yao. Na mimi pia ni mmoja ambaye niliathirika na unaweza niona. Kwa hivyo ombi letu lilikuwa, kwa sababu siku ya leo ni siku ya waathiriwa worldwide. Ombi letu ni kwamba rais anaposhughulikia watu wengine, hata sisi Kakamega atukumbuke pia, tukue mmoja hapo ambao tutashughulikiwa. Mimi kama coordinator wa Kakamega county zingine zimepatiwa vitia ya 20728. Na sisi Kakamega county tuliathirika sana. Hata 20728 post violence election ilianzia Mumias na ikasambaa Kenya mzima. Sisi tulikuwa watu wa kwanza kuathirika zaidi. Lakini serikali ikakuja ikashikilia upande mmoja. Our Honorable Samuel Ruto, tunakuambia leo
Vuta ni kuvute ya kupigania mali aliyekuwa kigogo wa siasa Ukambani marehemu Mulu Mutisia imeendelea na kupelekea uharibifu wa mali yake. Kiini cha mvutano huo ni mgogoro wa urathi na mali ya mamilioni ya pesa, zikiwemo nyumba kutoka kwa wake watatu na watoto 16 ambao wanang'ang'ania urathi huo. Licha ya kesi kuweza kuamuliwa na kutaja wasimamizi wa mali hiyo ambao ni watoto wake, familia bado inapigania umiliki, vile vile kumiliki kila upande wa mali hiyo na vile vile wake. Aidha wanalaumu ama wanalaumiana miongoni mwao kwa kutothaminiana, hali inayozua swala la uaminifu katika familia. Hali hiyo ilipelekea upande mmoja wa nyumba yake Machakos mjini kuvunjwa. Cheki ilikuwa hapa, mzee alikuwa anakaa hapa. Wageni wake wanakaa pale, hii ilikuwa ndani ndogo. Yeye alikuwa anakaa hapa, ana watch. Na tuko na issue ya family na hii nyumba. Tumeenda kotini na tukatoa lease ikatoka, tukatoa deceased ikatoka, kwa kuwa na administrators watatu kwa kila family. Mzee alikuwa na bibi watatu, na tukagawanya hii nyumba. Kuna wenye walichukua civil servant, hiyo ni Ndanze family, na sisi tukachukua as Milka family na Grace family, tukachukua hii nyumba tugawanya katikati. Ndio unaona imebombolewa kwa sababu tumemaliza miaka 10 kutoka 03 mpaka saizi. Na sisi as a orphans tunatumiwa vibaya na familia yenye hatujangawanya na wao. Kila mtu ako na sehemu yake, limengawanya. Na kuna wanasoya na kwao kuna watu wanakodesha nyumba. Na ile yetu imekaa miaka 10 bila kupata pesa. Sababu ya kubomoa hii kitu tupewa akili yetu. Tukiuliza wanatuambia tungoje, kwa sababu wale wengine wamekufa. Wanatuambia tungoje watafute wengine. Kwa hivyo ni kutusuia. Kwa wanakula na sisi hatukuli. Yetu inalipika bole. Na zaidi ya watu 4,000 waliaga dunia mwaka uliopita kutokana na ajali za barabarani, kwa mujibu wa mkurugenzi wa halmashauri ya mfumo wa sera za barabarani mhandisi Tom Omai. Akizungumza mjini Meru kwenye hafla ya uhamasisho wa wenye bodaboda, Omai amewataka wahudumu wa bodaboda kuwa waangalifu wanapotumia barabara ili kuzuia ajali. I also would like to appreciate and then this one I'd like to make a leo kubwa kwa kuweza kufika. Mr. Kalebo. Mimi yangu ni sana. We love you guys. Thank you so much for making time to come. Tungependa national government jua kweli sisi mnatujali. Viongozi wetu sisi tumekuwa na challenge, na challenge yetu kama vile nimesikia mmoja akisema hapa ni wakati accident ikifanyika, sisi tunapigana, sisi tunaita vijana yetu ndio tuweze kutoka pale kwa ile scene. Si kupenda kwetu, ni kwa sababu hatuna driving license, ni kwa sababu hatuna insurance. Sasa tunajaribu kutafuta cover up, tuone kama tunaweza toka pale kwa scene. Ndio kwa sababu tukienda kwa bwana base commander pale, makosa bado italalia sisi. Sasa tutafanya namna gani? Lazima tumobilize watu ndio tutoke kwa scene. Swala ambalo linaligusa sana na ningependa nilitaje leo ni mambo ya kutumia vileo wakati unapoendesha pikipiki.
kileo na uendeshaji wa pikipiki ama gari haviambatani. We must act to reduce road carnage. From reliable statistics, human behavior is what accounts to about 80% of these accidents. So you can see the causes of these accidents is not about the road. It's not about the border or the motor vehicle. It's about the human behavior, which we can change 80%, so that we only remain with 20%, which still something can be done by other players. Na katibu wa KOTU Francis Atwoli ameitaka serikali kuu vile kuziba mianya ya ukwepaji kulipa ushuru. Atwoli amesema kuwa hatua hiyo itapelekea kuongeza mapato ya taifa. Akizungumza katika eneo la Husero, Atwoli aidha amesema ipo haja ya maafisa wakuu serikalini kutojihusisha na biashara na serikali. Atwoli pia ametoa wito kwa wanasiasa kudumisha amani, kwani siasa zilishakwisha. As much as our constitution provides freedom ya politics, lakini tucheze siasa ya amani. Wakati wa hayo maandamano inatakana isiharibie watu wengine ambao wako na kazi zao za vibarua kukosa mkate wao wa kila siku. Serikali yetu pia, hii serikali ya Bwana William Samoei Ruto, ijaribu sana kuhakikisha ya kwamba routes zile zote za magendo zimefungwa, kama ile kazi wanafanya katika Kenya Revenue Authority iendelee katika area zingine, ili pesa za kutosha siwe katika hii nchi. Watu walipe kodi. Hiyo tulisema zamani kama watu wa vyama vya wafanyikazi, tukasema kwa mambo ya tax evasion, watu wengi wakubwa hawalipi kodi. Wale madirectors wa makampani fulani wanaajiri watu kama outsourcing, hao watu hawalipi kodi. Yote tumeandikia rais aangalie maneno kama hayo. Na kwenye kaunti ya Samburu, vile kaunti ya Samburu imeanza kusambaza mapipa 500 ya maji ya lita 1500 katika vituo vya elimu ya chekechea kutokana na uhaba mkubwa wa maji unaoshuhudiwa. Gavana wa kaunti ya Samburu Lati Lelit amesema serikali ya kaunti itakuwa ikisambaza maji ya kuhifadhi wa matumizi katika vituo hivyo vya elimu, huku idara ya elimu ya Samburu ikisambaza mapipa 500 katika robo ya mwaka huu. Mradi unaotazamiwa pia kuhifadhi maji, kuwapikia na kufanyia usafi wanafunzi wa chekechea. Usimamizi wa kaunti ya Samburu vile umepanga kuhakikisha kila kituo cha elimu ya chekechea kina maji ya kutosha. Hatutaki tena watoto wetu wakae bila chakula katika ECDs. Na uliona juzi, before watoto walikuwa wanaletewa chakula 2 weeks kabla shule haijafungwa na naletwa mara moja. Tumecommit, tumeweka 100 million kwa chakula ECD kila mwaka kuhakikisha kutoka siku shule inafunguliwa mpaka shule ifungwa kwa term zote mbili watoto wanakula mchele, wanakula chakula. Kila center ambayo tulikuwa tumepangia watapata tanki ya maji. Na hii tanki ya maji ni 5000 liters tank, na tunaamini ya kwamba tukijaza hiyo maji tukiwa na partnership na Department of Water, watoto wetu watakuwa wanapikiwa vizuri na hata watapata maji ya kukunywa. Especially sasa vile tuna hii kipindi cha kiangazi Tukisalia kwenye kaunti ya Samburu, hazina ya fedha za ufadhili wa elimu kwenye maeneo kame, yani Kenya Drought Education Fund, imejitwika jukumu la kuwafadhili elimu na chakula cha shule utakaowafaidi wanafunzi wanaotoka familia zisizojiweza kwenye kaunti ya Samburu na Marsabit. Mpango huo utawapa afueni wanafunzi 2100 wa shule za upili kwa gharama ya shilingi milioni 10 kutoka maeneo ya Nachola, Ndoto, Nyiro, Loyangalani, Baragoi na Maralal. Mbunge wa Samburu North Eli Letipila ameshukuru ufadhili huo akisema utawaokoa watoto kutoka familia za wafugaji ambao wameathirika zaidi. Wameambiwa wasasi walete mbuzi. Wasasi wamelete mbuzi 70. Wamenunua kila mbuzi na shilingi 2000. Kwa hivyo wameongezea shule tena shilingi 1140. Kama mimi tumaliza kwa shule, mifugo ambayo tulikuwa tunategemea
zimekufa. Kwa sasa hatutegemei kila kitu na tunataka kusoma. So kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa wakati huu kwa kuwa ameleta KDF. KDF ametusaidia. Hatukuwa na uhakika wa kusoma. Ilhali KDF sasa ametuletea chakula. Ametusaidia kwa njia mingi sana. The KDF team who have come in support of my school. They have brought foodstuffs which is meant to help feed the students because of the drought that has stricken their homes to an extent that they are unable to pay their school fees. Mifugo wengi, mifugo ambao tuko nao sasa wamekosa soko na wazazi wengi wamehangaika na hawawezi kulipa karo. Sisi kama shirika tumeamua tuweze kununua kwao mifugo ili tuhakikishe kwamba pesa ambayo inatoka kwa hiyo mifugo inaingia kwa kulipa karo ya mwanafunzi wao, na vile vile tumeweza kuwapatia shule zote wanyama ama mifugo ambao tumenunua ili waweze kuwapikia vijana hapa shuleni na wasichana kwa mashule zao. Na mtazamaji, taarifa hiyo inanipa fursa ya kuchukua pumziko fupi. Nitakuwa narejea na mengi ndani ya muda usiokuwa mrefu. Usibanduke ulipo. KTN News. Get the whole story. Did you know that you can send your money from Airtel to Airtel free of charge? 6 bob ni pesa kunyima mtu kweli? Uda. Vuka tu Airtel Money. Aje janjes. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. You to Airtel to Airtel for free. Imperfections, blackheads. Try Garnier's Pure Active 3-in-1 Charcoal, powered by salicylic acid and purified charcoal to reduce pimple-causing germs by 99.5%. One product, 3 uses for a pure skin. Garnier Pure Active 3-in-1 Charcoal, #1 in South Africa, by Garnier Naturally. Sacco is celebrating 50 years of transforming lives. We have business people within our membership, as long as a person can be able to afford a saving. Our motto is inspire, equip, and empower. The Sacco has over 17,000 members, an asset base of over 8.5 billion Kenya shillings, and members' deposits worth 6 billion shillings. We are currently at Tier 1 Sacco, credit to our members. The judiciary, we are fortunate in that we have Sharia Sacco to invest. The loan that I got from Sharia Sacco, I bought some equipments. Sharia Sacco at 50, this Tuesday at 8:30 p.m. on KTN News. KTN News. Get the whole story. Karibu tena mtazamaji, niendelee kukujuza yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari. Na tukisonga mbele tuzamia hili ambapo gavana wa Garissa Nathif Jama ameendelea kumrai Rais William Ruto azuru maeneo kame na nusu kame nchini ambayo yameathirika zaidi na makali ya kiangazi ili ajionee hali ilivyo. Kaunti ya Garissa sawa na kaunti jirani eneo la kaskazini mwa nchi imeathirika pakubwa na kukosekana kwa mvua ya kutosha, huku shirika la Kenya Red Cross likitaja kuwa takriban watu 400,000 wanahitaji msaada wa dharura wa chakula. Vile vile hali ya ukame imeendelea kuathiri familia nyingi, hususan zisizojiweza ambazo zimepoteza maisha na mifugo wao
kwa kukosa lishe na kulazimika kuhama kutafuta afueni. Mamlaka ya kudhibiti ukame NDMA ilifichua kwenye ripoti yake ya mwezi Januari mwaka huu kuwa kuna hali ya hatari kwenye kaunti 23 ambazo ni kaunti kame na nusu kame. We have not had adequate rainfall. And again, the little we had, our brothers from Wajir, Mandera and Marsabit and Isiolo have joined us with the little resources we have. Na mimi nataka kushukuru watu wa Garissa. Watu wa Garissa mumeonyesha ukarimu na undugu kubwa sana. Saizi tuko na drought. Na kila mtu anasema tuko na drought. Lakini muhimu ni what can we do for the people? I represent constituency about drought is no longer news. It's always has been there. You know Mdogashe, sub-county headquarters, watu wamehama. Watu wamekuja Garissa kwa soya maji. For the last 6 years, we are in a situation that is terrible. Kwa hivyo mimi, not only am I asking our president, and I know how much he's concerned about this situation. We were with him in the status and development partners just about a week or so ago. He is indeed keen and passionate about his shida ya ukame. But maybe to give the attention that we deserve to the world, maybe we'll make a formal request, and I'm doing so today, to our president. La vipi boss? Leo tuko hapa pamoja na washikadau wengine katika sekta yetu ya watetezi wa haki za kibinadamu, Concerned Citizen, Inform Action na wengine. Maudhui, shabaha, lengo, dhamira ya sisi leo kufanya hii presa ni kwa sababu ya hali ya uchumi ya nchi yetu ya Kenya. Tumeona nchi iko na ghadhabu nyingi sana, kena kwamba wanasiasa hususan serikali ya UDA Ruto ambaye aliingia kwa misingi ya kuimprove ama kuleta uchumi wetu kuwa bora na mwananchi apate relief na aishi maisha yake ya kawaida mlipa ushuru, lakini tuwaona mambo hayaendi. Chembelecho ndugu yangu Tobias Chanji, Kiribagoji Goji Kiriba, nchi tunachezeana. There's a lot of impunity. Mfano ni kuwa hata ma investors wanakuwa scared, wanaogopa Moses Kuria kutoa matamshi ya kufukuza ma investors. Sasa kama unaweza fukuza watu ambao wanaegeza, itakuwa namna gani? Wito wetu leo ni kukumbusha serikali na viongozi wote kwamba wananchi waliwapigia kura kwa nia ya kuja kusawazisha pia hali za kiuchumi. Kama walivyotangulia kusema wenzangu, maisha vile yanavyoendelea Kenya, nafikiri kila Mkenya sahi tunaona hali iko ngumu sana. Kununua bidhaa za rejareja pia imekuwa ghali, na mifano ambayo tunaiona hivi sasa inayoendelea ni kama Nairobi, mambo ya China Square kuingiliwa kati. Kiongozi aliingilia kati mfanya biashara ambaye ametoka nje kwa ajili anauza vitu kwa bei rahisi. Mfano mdogo ni kama huo, na Wakenya wengi wamekimbilia kule kwa ajili ya ile hali ambayo iko sawa katika hali ya uchumi. Kwa hivyo wito wetu ni kulazimisha ama kushurutisha viongozi ambao nyote ambao mliopigiwa kura, hamna budi bali kusimama na kutetea hali yetu. Today we are here to address the state of economy in this country. And we'll start by quoting a verse of the Bible in the book of James. The Bible says that prayers without works is dead. Our country leaders are always praying. They need now to stop praying and work. How does the president propose to cut public expenditure when his administration is at the forefront of raising it over the roof? Where is sanity in this matrix? While it is vital to pray and ask for God's intervention in our problems as a country, we must take steps and do what is humanly possible to alleviate our suffering. Kudharauliwa na wanaume kumejitokeza kama changamoto kubwa inayowakumba wanawake wanaowania viti vya kisiasa humu nchini.
Hayo yalisemwa na gavana wa Kirinyaga ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la magavana humu nchini Anne Waiguru katika hafla ya kusherehekea siku ya kina mama hapa Nairobi. Waiguru pia ameapa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha kina mama wanaotafuta viti vya kisiasa wanapata nafasi sawa. As we look to the future, we must embrace the potential of technology to create a more equal world. The digital age has brought with it tremendous opportunities for women to break down barriers and achieve success in fields that were previously dominated by men. However, as we celebrate the positive impact of technology, we must also acknowledge the challenges that come with it, particularly in the form of cyberbullying. In Kenya, women leaders have been particularly vulnerable to cyberbullying, which can take many forms, including harassment, intimidation, and threats of violence. Social media and other online platforms can be used to promote gender equality and raise awareness about issues affecting women. But again, all these innovations were not originally made to promote gender equality. Some of the women I spoke to felt so threatened that they actually withdrew their candidacy. And it's of course not only women running for office and not only women who are affected by gender-based online violence. I'm sure that almost every woman who's publicly active in the digital space in one way or another, be it business owners, journalists, women human rights defenders, and so on, have experienced one of the multiple forms of online violence and harassment. Wakati huo huo, wanawake kutoka eneo la Magharibi waliopigania nyadhifa mbalimbali za kisiasa kwenye uchaguzi mkuu mwaka jana lakini wakakosa kupata ushindi, wamewahimiza viongozi kuunganisha taifa kwa kueneza amani ili kuimarisha uchumi wa taifa. Kundi hilo limewashauri viongozi wanaopinga serikali kufanya hivyo kwa njia ya amani ili kuzuia kuvuruga amani na utulivu nchini. Programu katika nchi ya Kusini na Moja. It is actually best luck for them. Na hapa katika county ya Kakamega, in Kakamega County, kuna kiongozi wa Kakamega mwenye anasema tumekuja pamoja kwa maombi ya amani katika nchi yetu baada ya uchaguzi. Tungependa kama sisi viongozi kina mama tuweze kufanya kazi pamoja na serikali iliyoko, tuwape muda, tuwaunge mkono ili waweze kufanya kazi, na sisi kama wananchi tunatoa husia kwa kila mtu tudumishe amani. Tumekuja hapa kama wamama wa amani na tunahubiri amani kulingana na baba mwenyewe vile alisimama na akaenda akapiga makoti akiwa anatafutia mwananchi wa chini akuwe na amani. Nasi pia tumekuja kumshika mkono, tushikamane kama wa Kenya, kama wamama ambao tuna mizigo mizito, tuweze kumuomba huyu Mungu wa amani, akatupe nchi iliyo na amani, ili kila kitu tunayoifanya kwa amani itaendelea bila pingamizi yoyote. Wahubiri wote katika taifa letu la Kenya, wale wakubwa na wadogo, dushikane mahali popote tulipo, dushikamane mikono, tuweze kuombea taifa letu la Kenya. Na tuweze kushikana pamoja na serikali, tuweze kuomba pamoja. Bila amani, hata watu wawe na pesa, wawe na nini, amani ni kitu cha muhimu sana. Nchi hii hatutaki vita, tunataka tupate amani. Na wale ambao wanasema mass action, najua wanataka kutumia vijana. Na mimi naomba vijana wetu msitumiwe, kwa sababu wakati unakubali kutumiwa vibaya, wewe ndio utaumia. Shughuli za kawaida zilikatizwa baada ya wakazi wa Mashanga, eneo bunge la Mbeere Kusini, kaunti ya Embu, kufunga barabara ya Embu Kitui na kuzuia msafara wa gavana wa kaunti hiyo Cecily Mbarire kupita, wakitaka lalama zao kusikizwa.
Wakazi hao waliojawa na ghadhabu waliwasha moto na kuweka matawi barabarani wakilalamika kuziba kwa mito Thiba na Nyamindi wanakodai kunasababishwa na wakulima kutoka kaunti jirani ya Kirinyaga. Gavana Mbarire ambaye alikuwa kwenye ziara ya kufungua rasmi mabwawa katika wadi ya Mavuria na Kiambere alilazimika kuwahutubia wananchi hao akinyoshea kidole cha lawama mamlaka ya kunyunyizia maji mashamba nchini na ile mamlaka ya Warma kwa kushindwa kudhibiti mtiririko wa maji kwenye mito hiyo. Tunaendeanga maji kama kilomita 15 kutoka nyumbani. Tunafika nyumbani usiku imefika, tunaendea maji ingine. Maji yani kuna shida ya maji kabisa. Hii maji iko hapa. Sema ni kiasi kidogo sana hii. Hata hatuwezi kutumia kukunywa. Hii inatumiwa tu na mifugo. Tunataka tuongezewe damu nyingine. Ndio tukue tunakunywa maji. Sisi tunataka tuongezewe damu kwa wingi. Sisi tuko na sinda ya maji sana. Gari ni kwamba hii eneo letu limekauka. Mkiangalia jua liko degrees ziko juu sana. Tunahitaji msaada wa serikali wa chakula, tunahitaji msaada wa serikali na hata wa maji. Kwa sababu tumeona kwamba tumeanza mgogoro kati ya watu wa Embu County na Kirinyaga County kupitia ile mto inaleta maji upande wa mbele. Pale watu wa Kirinyaga tunaona ni kama wanafungilia maji upande wa kwao ndio waweze kulima mchele na kilimo kingine katika area ya kwao, lakini wakifungilia ile maji sisi tunaitegemea kukunywa. Ambao wako na shida kwa sababu hakuna maji. Na shida yetu ni kwamba ile mto inaleta maji huku inafungiwa huko Kirinyaga. Na tumeambia National Irrigation Authority watufungulie hiyo maji tufikie kama wengine. Na huku kilimo kikiendelea kukumbwa na hatari za athari ya mabadiliko ya hali ya anga, wakulima kutoka eneo la Mathira, kaunti ya Nyeri wameanza kutumia mbinu za kilimo asili kwa kutumia mbolea asili wanazosema zimeongeza mazao shambani kando na kudumisha rutuba kwenye udongo. Kilimo asili ni moja kati ya njia mbalimbali zinazopendekezwa na wataalamu kuhusu kukabiliana na changamoto za athari za mabadiliko ya tabia nchi. Clement Masombo amezungumza na baadhi ya wakulima hao na kuandaa taarifa ifuatayo. Na swala la mabadiliko ya tabia nchi limekuwa swala ambalo limezua gumzo kote nchini na hata ulimwenguni, huku mashirika mbalimbali yakijitokeza kufunza wakulima na watu wa kawaida jinsi ya kukabiliana na zile athari zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Tumeona mito ikikauka, tumeona mimea ikinyaukia shambani, na athari za mabadiliko ya tabia nchi ni nyingi tu, lakini hapa siku ya leo niko katikati ya shamba la kahawa, na kahawa zenyewe unavyoona ni kahawa ambazo zinang'aa, na nataka nizungumze tu na baadhi ya wale washikadau ambao wamehusika katika kuhakikisha kwamba mimea au kilimo wanatumia zile mbinu za kilimo asili, ama ukipenda organic farming, ambayo ni moja kati ya zile mbinu ambazo zimewekwa za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Nianze na mwenye shamba. Yuko wapi mzee? Mzee mwenye shamba. Karibia hapa tuzungumze na wewe mzee, utueleze. Tunaona nyinyi hapa kama wakulima mmekuwa mkitumia zile mnaita organic fertilizer, mbolea za kiasili. Nini kiliwachochea mkaanza kutumia mbolea za kiasili badala ya zile mbolea za kemikali za kawaida ambazo ziko madukani? Niliona chamba yangu inaendelea, miti nikipanda haiendi pahali, chakula nikipanda haiendi pahali. Ndio tukasomeshwa habari ya kushiji ile kilimo ya semani ya kutumia fertilizer, chemical fertilizer. Ndio tukafundishwa. Kwanza tulianza na kupanda mahindi kwa shimo, tukafundishwa hatutumii hati kwa kahawa peke yake, tunatumia hata kwa majani, kahawa, mahindi, maharagwe, ukulima wote tunalima, tunatumia hii fertilizer ya organic. Kutokana na ile mbolea ambayo wanatumia, mbolea za kiasili, je, uzalishaji mazao yanaimarika ukilinganisha na ukifanya ukulima kutumia zile mbolea za kemikali? Mazao ya kahawa ama mimea yoyote ukitumia organic fertilizer ni kwa mzuri sana. Ya kwanza, hiyo ni natural
Kwa hivyo hata ile unaita nitrogen haikuji ikiwa nitrogen, inakuja ikiwa protein ama amino acid, kwa sababu imetokana kutoka kwa mmea ama kwa wanyama. Okay, shukran sana. Huyo ni Bwana Job Karidhi ambaye ni mwanzilishi wa huu mradi wa kutoa mafunzo kwa wakulima, mafunzo ya kutumia mbinu asili za ukulima. Na hiyo tu ni moja kati ya zile njia ambazo zimependekezwa na washikadau katika sekta hii kuhakikisha kwamba wanakabiliana na zile athari za mabadiliko ya tabia nchi. Lakini hata tunavyozungumza ni kwamba serikali ya kaunti ya Nyeri kwa sasa tayari ishaweka zile kamati katika vijiji ya kamati za kuelimisha wakazi kutoka jinsi ya kukabiliana na hizi athari za mabadiliko ya tabia nchi. Na hili ni swala ambalo linaendelea, na sisi pia tutakuwa tukifuatilia, tukijaribu kuelimisha ama kuzungumza na washikadau na wale wataalamu katika sekta hii ya mabadiliko ya tabia nchi, na bila shaka tutakuwa tukiwajuza watazamaji. Wakati huo wakulima sasa wanatumia teknolojia ya dijitali kuboresha mavuno yao na kuimarisha utoshelevu wa chakula kupitia programu kwa jina Digital Earth Africa. Wakulima hao sasa wanapata picha za satellite ambazo zinawasaidia kufanya maamuzi kuhusu wakati wa upanzi na pia matumizi ya mbolea. Akizungumza wakati wa mkutano wa wakulima, mkurugenzi wa mpango huo Daktari Kenneth Mubea alisema programu hiyo inafadhiliwa na serikali ya Australia, itawezesha wakulima kupata habari wanazohitaji katika shughuli zao za upanzi. Farmers just going around, at least you'll be able to remember what we covered. So just before, we've seen coastal management, etc., etc. So now the assignment is to go to the sandbox. How do we help the farmers access information on pests and diseases? And then we'll look at the value chain of tomatoes. So what we did is, when we went on the ground, you have to do engagement. So we said we're doing interviews with the farmer, stakeholder engagement, so that then you can understand what's on the ground. And one of the things we found out, for example, is out of 53 farmers we interviewed, only 2 were using the internet to access information. So most of them were still using traditional means or channels of accessing information, radio and all the other information sources. So I think what we did, because we were trying to help these farmers access information that's already available on the internet. So we started by bringing in, work with the Nakuru County government very closely, so that then we understood what are the key challenges that the farmers face in terms of pests and diseases. And so we got that information from the farmer, from the county government. And then once we did that, also worked in partnership with the CalRO, so that then we can be able to get now the information that is scientifically correct. So that then now we put that in an information hub, what we call just a screen where the farmers will be able to come and access information on pests and diseases. But that was not enough, because we know the average age of our farmer is 60 years, 65 years actually for us in Subukia. So when you look at a 65-year-old farmer and telling them come to the screen, they are still very intimidated. So what we started to do is work with the youth. And so the idea for working with the youth was, because the youth are very tech savvy, most of them have smartphones, and most of them are the ones helping their mothers. Some of them are helping the mothers to access information, even M-Pesa and what have you. Na mtazamaji, nitakomea hapo kwa leo kwenye taarifa za Mbiu ya KTN. Nimekuwa kwa Hadia Mwasiwa, akiridhia Maulana. Kesho pia ni siku.